bond parameters, బంధ పరిమితులు. దాంట్లో మొదటిది బంధ దూరం లేదా బంధ దైర్ఘ్యం అంటారు. ఇది రెండు పరమాణు న్యూక్లియస్ల మధ్య కేంద్రకాల మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని, సమతా స్థితి దూరాన్ని మనం బంధ దైర్ఘ్యము అని అంటాం. The equilibrium distance between the two nuclei, right, that we call it as bond distance. Suppose this is the atom, this is the atom, this is the nucleus. The equilibrium distance we call it. Why? Because the two atoms will be vibrating from each position, from their mean position. So always we say the equilibrium distance, right? So equilibrium distance between the nuclei of the two atoms, we call it as the bond distance, right? బంధ దైర్ఘ్యం అని అంటాము. ఈ బంధ దైర్ఘ్యాన్ని different methods, X-ray spectroscope, right, and other spectroscope methods, different methods ద్వారా మనం కొలుస్తాం. అయితే when a homoatomic molecule is present, homoatomic molecule means when two atoms are the same, right? For example, the H and H, this is a homoatomic molecule, right? So the covalent radius is the half the internuclear distance between the two atoms, right? Half the internuclear distance between the two atoms. So that way we can get the covalent radius for the homoatomic molecule, right? Similarly, for the heteroatomic molecule, right, it is very difficult because it depends upon the electronegativity difference. Different formula has been assigned by the Pauling to measure the distance between the two atoms. That is the bond distance, right? The homoatomic molecules అయితే మనము కోవలెంట్ రేడియస్ ను ఈజీగా డిటర్మైన్ చేస్తాం. హెటెరోటోమిక్ మాలిక్యూల్ వచ్చినప్పుడు తక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్నప్పుడు ఏం కాదు, కానీ ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్నప్పుడు పాలింగ్ డిఫరెన్స్ ది స్కేల్ ను అమర్చాడు, దాని ప్రకారం మనం కొలుస్తాము. Then second one is the second parameter is the bond angle. బంధ కోణం. It is defined as the angle between the electron containing orbitals of the central atom in a molecule. Angle between the two orbitals which contain electrons that belong to the central atom in a molecule, right? Then this angle, bond angle, is measured in the degrees, in different degrees, right? This will give you basically the orientation of the different orbitals of the single atom around the molecule, and also give the shapes of the molecule. For example, the H2O, the bond angle is 104 degrees, 104.5 degrees, right? This indicates the stability of this molecule. So బంధ కోణాన్ని మనం నిర్వచించినప్పుడు ఇది రెండు ఎలక్ట్రాన్ కలిగిన ఆర్బిటాల్ మధ్య ఉన్నటువంటి కోణం, రైట్? సో ఈ కోణం వల్ల మనము జామెట్రీని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఒక మాలిక్యూల్ యొక్క జామెట్రీని మనం తెలుసుకోవచ్చు, దాని స్థిరత్వాన్ని కూడా చెప్పవచ్చు. Third one is the bond energy or bond enthalpy. బంధ ఎంథాల్పీ అంటాం తెలుగులో. దీన్ని నిర్వచించినప్పుడు it is the amount of energy required to break 1 mole of similar bonds into separate atoms. Amount of energy required to break 1 mole bonds and separate them into different atoms. For example, the hydrogen molecule, if we break it, right, 435.5 kilojoules of energy is required. Example,
H2 ని మనం 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్ గా 1 మోల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మనం బ్రేక్ చేసినప్పుడు డెల్టా H 435.5 కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్. అలాగే ఆక్సిజన్ బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ కు డెల్టా H ఈక్వల్ టు 498 కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్. అలాగే నైట్రోజన్ కు డెల్టా H 964 కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్. సో ఈ విధంగా ఒక మోల్ బంధాలని మనం విడగొట్టాలంటే కావలసినటువంటి ఎనర్జీని, శక్తిని మనము బంధ ఎంథాల్పీ అని అంటాము. ఎంథాల్పీ అంటే ఎంత శక్తి అవసరము. సో హైడ్రోజన్ తీసుకున్నప్పుడు 435 కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కావాలి. అదే ఆక్సిజన్ తీసుకున్న ఆక్సిజన్ మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంది. ఒక డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేసినప్పుడు 498 కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్ కావాలి. నైట్రోజన్ కు 965 కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కావాలి. In the case of polyatomic molecules, right, always we have to consider the average bond energy or mean bond energy for the molecule, because the bonds are in polyatomic molecule, they are in different environment. So to break the bond require different amount of energy. For example, the water molecule H2O. So if you want to break the first bond, delta H is 502 kilojoules of energy, right? If you want to break the second one, delta H equal to 427 kilojoules, right? So the total energy required is 502 plus 427 by 2. So always we take the average bond energy for the polyatomic molecule, right? బహుబంధ మాలిక్యూల్ ఉన్నప్పుడు మనము యావరేజ్ బాండ్ ఎనర్జీ, యావరేజ్ బంధ ఎంథాల్పీని మనం తీసుకుంటాము, రైట్? దెన్ బంధ క్రమం, బాండ్ ఆర్డర్ మీన్స్ it is the number of bonds between the atoms, right? For example, the hydrogen molecule only one bond is there, right? Only one bond is there, so bond order is 1. In the case of the oxygen, the bond order is 2 bonds are there, so it is the bond order is 2. For nitrogen molecule, bond order is 3 bonds ఉన్నాయి, 3. కాబట్టి దాని బంధ క్రమము 3 అవుతుంది. సో ఈ విధంగా రెండు ఆటమ్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి బంధాలను బట్టి మనము బంధ క్రమమును నిర్ణయిస్తాము. అలాగే CO అండ్ N2, COకి 3 బంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దాని బంధ క్రమం కూడా 3, నైట్రోజన్ కూడా 3. In the case of isoelectronic species, iso means same. Isoelectronic species like the F2 and O2 plus, వీటికి బంధ క్రమం 2 సేమ్ ఉంటుంది. అలాగే CO N2కి సేమ్ ఉంటుంది. సో ది బంధ క్రమం సేమ్ ఉంటాయి 20 pairs కి. అలాగే ఇక్కడ మనం బంధ క్రమం గురించి ఒక కంక్లూజన్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే ఇది బంధ క్రమం ఎక్కువైనప్పుడు బంధము స్థిరత్వంగా ఉంటుంది, ది బాండ్ ఎంథాల్పీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది, బాండ్ డిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది, రైట్? సో బంధ క్రమం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాలిక్యూల్ స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది. When bond order is more, then bond enthalpy is more, bond distance is less, and the molecule is stable. So this way we can conclude about the stability of the molecule basing on the bond order. Then other topic being the resonance. That is anunadam. When
when the property exact or experimental properties of the molecule cannot be explained by one structure, then we can explain the experimental properties with the help of two or more structures. So this phenomena we call it as a resonance, right? When, for example, if we take the ozone molecule, ozone is O3, right? So O3 has three bonds, right? O dash O dash O, right? So one bond is 148 picometers, the other one is 121 picometers, right? So we can draw the structures like this, right? 148 picometers here, 121 picometers, right? O, O, O. This is 121 picometers, 148 picometers, right? But practically, when we observe it, right, experimentally given, the bond distance between O and O is 128 picometers. 128 picometers. So this indicates that the double bond, right? The double bond is shifting its position continuously, right? So we take the other structure also, double bond here, this side, here it is the left hand side, right? So exact structure in between these two, exact structure means this one, right? So this structure will explain the properties of all the properties of the ozone, right? ఇక్కడ అనునాదం గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ది ప్రయోగాత్మక విలువలు మనకు ఎగ్జాక్ట్ కావాలంటే మనము ఒక స్ట్రక్చర్ ద్వారా మనం చెప్పలేము. కాబట్టి రెండు లేదా ఎక్కువ స్ట్రక్చర్లు తీసుకొని వాటి యొక్క ప్రయోగాత్మక విలువలను ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చును. అటువంటి నిర్మాణాలని, అటువంటి స్ట్రక్చర్స్ని మనము రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అని అంటాము. ఓజోన్కి అయితే ఈ రెండు రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అంట, అనునాదాలు అని అంటాము. సో ఎగ్జాక్ట్ స్ట్రక్చర్ రెజొనెన్స్, this is the resonance hybrid. That exact structure of the ozone is this one, right? So which is the canonical, which is the exact between these two canonical structures of the original structure, right? Similarly, if you write the carbonate, so these are the resonance hybrid structures of the carbonate CO3 2 minus. So another structure lo ee moodu kuda untayi. So this is what the resonance. Now let's go to the other topic. Coordinate covalent bond can be defined as a special type of covalent bond in which the shared pair of electrons are given by the one of the atoms. The other atom will simply shares, right? A special type of covalent bond in which shared pair of electrons are given by one of the bonded atoms. The other atom simply share. So such the bond we call it as coordinate covalent bond. The atom which donates we call it as donor. The atom which accepts we call it as acceptor. It is shown by putting an arrow from donor to atom. Right? So
సమయోజనీయ బంధం అంటే ది ఏ స్పెషల్ టైప్ కోవలెంట్ బాండ్, స్పెషల్ గా ఉన్నటువంటి ఒక సమయోజనీయ బంధం. ఈ బంధంలో ఒక ఆటమ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది, రెండో ఆటమ్ సింప్లీ షేర్ చేస్తుంది, రైట్? అటువంటి బంధాన్ని సమయోజనీయ బంధం అని అంటారు. So here, for example, atom A has lone pair of electrons, the other atom B, right, has no electrons, that's a vacant orbital. So A will donate the pair of electrons to B and share the electron pair, right? So such type of bond, right, we call it as coordinate covalent bond, right? Coordinate covalent bond. ఇక్కడ atom A దగ్గర పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, బి దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు, దాంట్లో వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంది. సో ఏ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్లా డొనేట్ చేస్తుంది, డొనేట్ చేయడం ద్వారా ఈ బి తీసుకొని దీంతో షేర్ చేస్తుంది. ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ కోవలెంట్ బాండ్, ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్ టు ఏ కోవలెంట్ బాండ్, రైట్? సో ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్ ని పంచుకోవడాన్ని మనం కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బంధం అంటాము. దీన్ని ఈ విధంగా చూపిస్తాము. When a coordinate covalent bond is formed, the donor should have a pair of electrons, the acceptor should have the vacant orbital. It is compulsory in terms of the orbital approach, right? Then if you look at the example, the ammonium ion NH4 plus, right, NH3 has the lone pair of electrons, the hydrogen has the vacant orbital. So this will donate the electron pair to this one. So a coordinate covalent bond is formed between these two, right? Similarly, NH3 and BF3 molecule. NH3 has lone pair on the nitrogen. BF3 molecule has a vacant orbital. So this will donate the lone pair of electrons to this one, right? So this is NH3 and BF3 molecule. So like this, we can give many examples. There is one molecule called ammonic chloride where you can see all the types of bonds. For example, right, the NH4Cl, right? So here NH lone pair and H plus is a vacant orbital, is donating the lone pair of electrons. So H plus, then NH plus Cl minus. This will give NH4Cl. So this is the molecule where all the types of bonds are present, right? Similarly, we have K3FeCN6, right? So here Fe is surrounded by 6 cyanide ions, Cn, right? So in between the carbon nitrogen we have triple bond, right? This is 3 minus, this is 3K plus, right? This is ionic bond, right? Here it is covalent bond between cyanide, and these are coordinate covalent bonds. Cyanide will give the lone pair of electron, so it is coordinate covalent bond. So all types of bonds are present. All types of bonds are present. So ఈ మాలిక్యులర్లో అన్ని టైప్ ఆఫ్ బంధాలు ఉంటాయి. అయానిక్ బంధము, కోవలెంట్ బంధము, కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బంధం, రైట్? వీటిలలో ఉంటాయి. వీటి ఎగ్జాంపుల్, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది, K4FeCN6.
రైట్. దీంట్లో కూడా అన్ని టైప్ ఆఫ్ బంధాలు ఉంటాయి. రైట్. Once the bond is formed, there is no difference between covalent bond and coordinate covalent bond. Right. Once the bond is formed, there is no difference between coordinate bond and coordinate covalent bond. So what are the properties existing for the covalent bond? Equally applicable to coordinate covalent bond. ఒకసారి బంధం ఏర్పడిన తర్వాత సమయోజనీయ బంధంకు ది కోఆర్డినేట్ బాండ్ సమసమయోజనీయ బంధానికి ది ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. కోవలెంట్ బాండ్ అండ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా కోవలెంట్ బంధానికి ఏమున్నాయో కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బంధానికి కూడా అవే ఉంటాయి. సో ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ వన్స్ ద బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్. రైట్. ఫస్ట్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ డైపోల్. రైట్. Suppose a molecule have the hydrogen. Two atoms are the same. The electronegativity difference is 0. So the electron pair reside exactly between the two atoms. Such a molecule we call it as homoatomic molecule. Whereas in the molecule like HCl, there is a electronegativity difference. Electronegativity of chlorine is more than the hydrogen. In that case, the shared pair of electrons between the two atoms move toward the chlorine side. As a result, the electron density around the chlorine will go on increases. As a result, chlorine will get partial negative charge. The hydrogen will get partial positive charge. The bond is there, right? Bond is there always, but with two charges are there. So such a bond we call it as polar covalent bond. Polar covalent bond. A covalent bond with some ionic character, we call it as polar covalent bond. Right? ఒక హెట్రో మాలిక్యూల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ది కోవలెంట్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ది రుణ విద్యుతాత్మకత క్లోరిన్ ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్లను తన వైపు లాక్కుంటుంది. ఈ విధంగా ఇది ఛార్జ్లు ఏర్పడతాయి. ఒక క్యాటయాన్, ఒక యానియాన్. ఈ బంధం అలాగే ఉంది, కానీ రెండు ఛార్జెస్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని మనము ద్విధ్రువం అని అంటాం. ద్విధ్రువం, డైపోల్. రైట్. మాలిక్యూల్ విత్ డైపోల్ మీన్స్ దిస్ ఏ కోవలెంట్ బాండ్ విత్ సమ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్. కోవలెంట్ బాండ్ విత్ సమ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్. సమయోజనీయ బంధం ఉంది, దాంట్లో కొద్దిగా ది అయానిక్ సమ్మేళనక లక్షణాలు ఉన్నాయి. సో హౌ మచ్ దిస్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఈస్ దేర్, right? That we can measure with the dipole moment. Dipole moment is used to measure the percentage of ionic character present in the covalent bond, right? So dipole moment, we can define the dipole moment. Dipole moment mu equal to is the product of magnitude of the charge. Is the product of the magnitude of the charge. ఈ చార్జ్ యొక్క మొత్తము multiplied by the distance between them. L, the distance between them, right? Magnitude of the charge and distance between them. ఈ యొక్క చార్జ్ యొక్క విలువ తర్వాత ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని, రైట్, దీన్ని మనం డైపోల్ మూమెంట్, ద్విధ్రువ భ్రామకము అని అంటాము. సో it is measured in terms of the dBi units. dBi units, right? 1 dBi equal to 3.33 into 10 power minus 30 coulomb meter. Approximately this 1 dBi unit. There are a number of applications of this, the dipole moment. One, we can calculate the percentage of ionic character. Percentage of ionic character. 2, shapes of the molecules. Shapes of molecules. So percentage of ionic character, ఒక కోవలెంట్ బంధంలో ఉన్నటువంటి అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఎంత ఉందో దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు? సో mu equal to, here percentage of ionic character equal to mu observed by mu experimental
into 100. దీన్ని చేస్తే మనకు పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది. అలాగే షేప్స్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్. ఇప్పుడు పాలిఅటామిక్ మాలిక్యూల్స్ లో చాలా బంధాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బంధాన్ని మనం బంధ భ్రామకం అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BeF2. దీంట్లో బెరీలియం కన్నా ఫ్లోరిన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ కాబట్టి దీని యొక్క డైపోల్ బంధ భ్రామకము ఈ విధంగా ఉంటుంది. రైట్, డైపోల్ మూమెంట్ ఈ విధంగా సూచిస్తాం కూడా. రైట్, ఈ BeF2 యొక్క బంధ భ్రామకం ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ BeF బంధ భ్రామకం ఇలా ఉంటుంది. ఈ మాలిక్యూల్ మొత్తాన్ని చూసినప్పుడు ఈ బంధ భ్రామకం 0 అవుతుంది. అంటే μ = 0. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఎంత ఉందో ఇక్కడ BeF వల్ల ఏర్పడినటువంటి బంధ భ్రామకము ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. Right, BeF bond moment. Right, so BeF we call it as bond moment. Right, so this is a bond dipole moment. This is bond dipole moment. If it is 10 plus 10, this is minus 10. If it is plus x, this is minus x. So they will get cancelled. It is possible only when it is linear. So the molecule shape is linear. Right, similarly BF3 molecule, right? So BF, F and F, right? Here the bond moment, right? Bond moment of this bond is this side, bond moment of this bond is this side, right? So you will get the resultant of these two, you will get this side, right? Approximately you will get some value. So this value is exactly equal to this one, right? Exactly equal to this one. It is possible when they are oriented in a triangular shape, trigonal planar shape. That's why shape of the molecule is trigonal planar, right? Similarly, the NF3 molecule, NH3 molecules, right, they have the different dipole moments. Right, how it is possible? See this, both of them have pyramidal shapes, right? So here dipole moments are like this. The resultant will be like this, right? Resultant will be like this. The NH3, so they are towards the nitrogen bond movement. So this value, this also. So this value is more, this value is less. So approximately 0.8 something, that is 4.9 something. Like that, we get the different values, right? And we get the shapes of the molecule, right? CCl4, another example is CCl4, right? That is Cl, right? So chlorine electronegativity is more. So chlorine యొక్క రుణ విద్యాత్మకత ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బాండ్ మూమెంట్ అనేది క్లోరిన్ సైడ్ ఉంటుంది. సో ఈ మొత్తం యొక్క mu = 0 ఎప్పుడు అవుతుంది? when it is tetrahedral. When it is tetrahedral, the bond, right, total molecule, the bond moment, right, dipole moment will become 0. So that's why the shape of the molecule is tetrahedral, right? So let's go to the molecular